comenzamos de la mano con Dojo Coding en una hackathon sin precedentes. Me ha gustado mucho el impacto que ha causado, todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo a nivel no solo de Costa Rica, sino inclusive el impacto que ha tenido en Latinoamérica. We've organized massive hackathons, we've organized startup houses, always looking to find the gems of talent which truly deserve the best of opportunities.